Walaikum salam, sir. We'll continue from last class, and I'd like to start with some mathematical example because we're going to see about the process by which a certain number of loops for stationary waves can be created within a certain string or air column medium. So let's first give you a bit of an idea. Let's say we have a number that is 12. What are the factors of 12? 6, 2, 3, 4. 2, 3, 4. সবগুলো হয়েছে না? Ji, sir. Now, this essentially means this. If I try to make it visualize it for you in a number method, for example, let's say if I draw a line over here that is exactly 12 length long, let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. This would mean that all of these individual numbers can be placed within here with full value by multiple numbers if in cases. 12 itself can exclusively be on the whole line. If we try to place 6 on this number, let's say if I try to draw it by red, we're going to be able to place 2 6s over here. If we want to place 4, we're going to be able to place 3 4s over here. If we want to place 3, we'll be able to place 4 3s over here. Do you understand what I'm trying to achieve here? I'm trying to show you that what is the full number of individual small numbers that we can accommodate within the length 12. You might wonder, why did I choose 12? That was arbitrary. I could have also gone for any other number. I could have gone for 20, for example. If I go for 20, then the factors of 20 would be 20, and then 5, and 4, and 2, and 1. This would mean that within a total number line of 20, I can accommodate 20 once, I can accommodate 5 4 times, I can accommodate 4 5 times, I can accommodate 2 10 times, I can accommodate 1 20 times. Now, if I want to accommodate, let's say within the, so I'm getting back to the point of 12, let's say within this line of 12, if I want to accommodate any number which is not a factor of the number 12, let's say if I want to accommodate the number 5 within this 12 number, what is going to happen? We're going to have 2 divisions left, right? We can place 2 5s, but we're going to have 2 fractions left. Now, that is something that we are not going to have for our scenario. So let me give you a bit of an example. Whenever we create a certain wave using a string, let's say this is a certain fixed length of string, the length of the string is not going to be changed over time. This string, depending upon the tension, its mass per unit length, which is also another quantity, which is sometimes represented by mu. You don't have to know these 2 variables, but I'm just telling you that so that you understand that these are 2 physical variables, which is going to control what is the frequency at which this string prefers to vibrate. So let's say we have a vibrating mechanism right over here, which is going to introduce some vibration up and down. So I can draw it, let's say somewhat. Let's say the vibration mechanism is going to be this much tall. It's going to be slightly on the side of this. So let's consider that this is actually a solenoid based vibrator, and let's say this much length is a certain part that is maybe x, and let's say this whole length of the string is L. I'm using this x part because this solenoid tip for a string has to go up and down continuously, and that is going to introduce the vibration over here. This is going to vibrate at this device can produce vibrations of frequency for a range of continuous variation. Continuous variation means if you slowly increase the knob or turn the knob of the signal generator, this device can be powered by an AC signal of variable frequency, any frequency that you want. But the question is that, would this string allow all the frequencies, all the individual different type of frequencies to be to produce stationary wave within this length? Now, one thing that I want you to understand, that the reason I represented that the source should be somewhat outside this point, this is actually not a barrier, this is just a label point, is that
the string actually, the source actually have to move up and down just by even by just a little bit to introduce vibration within the system. And then the very first point or very starting point from which we have the vibration going up or going happening, that is going to be our frequency of the vibration. So logically, what can happen that we can have a stationary wave that looks like this. If you have a situation that looks like this, that would mean that within the entire length of the string, we have how many wavelengths? We're gonna have half wavelength. Can everybody see that? This is exactly half wavelength. Because we're gonna Yes, have sir. one node over here, we're gonna have one antinode over here, and we're gonna have another node over here on the reflection point. And this is the biggest wavelength that you could possibly accommodate for the creation of stationary wave within this length of the string. So if we go for some further calculation from this point, this would actually mean that lambda equals to 2L. So if the frequency is to be found out, frequency in this case can be given by V divided by lambda, which would be V divided by 2L. This is what we call the first harmonic or the fundamental frequency. So I'm going to label this as F1. Fundamental frequency means this is the smallest frequency this wire can generate. Now you might wonder why this is the smallest frequency, because I'm going to show you the all possible outcomes later on. This string is not going to behave to produce node and antinode over here for any other frequency, for any other random frequency value other than this. There are certain fractions of this. This F over here, which pretty much represents a very important value. In this case, the entire length was covered for one loop. The next scenario that can happen for the length of L, we can divide into two pieces. So if I divide the whole length of the string into two loops, maybe we can have a shape like this. This is the next possible case of fundamental frequency of stationary wave. I'm not intentionally drawing up the additional X part because that part is not very essential for our discussion. So for the vibrating part, starting from the node to the reflection point, so node to node distance, that can be, we can also accommodate two loops where the entire length of the wire is going to accommodate exactly lambda, because we have two loops over here, so lambda by 2 gives us lambda. That would result in the frequency that is generated over here for this scenario can be given by V divided by lambda. So I can write this as V divided by L. Now, if I want to express this frequency as the frequency of F1, I can intentionally write this in this format. Have a look. V2 into V divided by 2L. If you wonder why am I doing this, because I want to bring up this expression within my mathematical values. So this is going to give us double the frequency of the first scenario, or this is what we call the second harmonic. Second harmonic means that if this initial frequency of the string or of the wire is, let's say, 100 hertz, which is defined as the fundamental frequency, the next possible stationary wave will be created at exactly 200 hertz. Nothing in between. If we have in between values, then we're going to have the node point moving elsewhere, and this whole scenario will not be achievable. Point that I'm Sir, these vertical lines are the nodes, sir. The stationary points are the nodes. Here we have two nodes. For a wire or a string, we're going to have nodes on two sides of the wire, and we can have multiple antinodes and nodes in between depending upon what frequency are we generating. So one other thing, already. What the other thing that I can help you to understand over here, for the sake of simplicity, is that if I just take a simple view for a stationary wave, sorry, sir. Sir. It's okay. Sir. Hey, Abdullah Bolo. So do you get the new frequency by changing the vibrating rate of the vibrator, or we get that automatically from? No, you get it by changing the frequency of the vibrator source. Okay, sir.
আচ্ছা, এটা এখানে আমি আনলাম তোমাদেরকে একটা জিনিস বোঝানোর জন্য। সেটা হচ্ছে, মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের একটা জেনারেল স্টেশনারি ওয়েভের একটা বেসিক ডায়াগ্রাম। ওকে, এখানে মনে করো আমাদের অনেকগুলা ইন্ডিভিজুয়াল স্টেশনারি ওয়েভের সিনারিও আছে। What I'm going to do for the upcoming figures is that for the very first case, we are accommodating within the entire length of the wire, we're accommodating this much part of the stationary wave. The obvious next part is going to be node to node, means this much part, this whole part, which is shown over here. The following part, following frequency or the third harmonic is going to happen whenever we'll accommodate this much segment of a stationary wave within the same length. Now, this was shown for a single wire. So what I'm trying to do actually, if I just pick up this thing and eventually I expand this thing on the entire wire, I can actually achieve one loop only. And then, so what I'm trying to show you that this much shape for the fundamental frequency was accommodated over the whole length. For the second harmonic, this much shape was used. For the third harmonic, this much shape will be used. So if I go ahead and try to draw the third harmonic, this is going to look somewhat like this. Let's say if this is the entire wire, I'm going to try to divide it into 3 equal pieces just by eye measurement, guessing. So we can have a situation like this. If you consider the situation over here, now have a count for this thing. How many lambdas do we have for this scenario? So This- 1.5. Exactly, this much is lambda by 2, this much is lambda by 2, this much is lambda by 2. So I can actually write, in this case, the entire length of the wire is giving us 3 by 2 of lambda. I'm using the fraction because I'm gonna take help of the fraction afterwards. So what would be the frequency of this string for this frequency for this stationary wave? This will be f equals to v divided by lambda, which is v divided by 3 divided by 2. Sorry, আমি এখান থেকে So 2 by 3 L. ল্যামডাটাকে বসাইতে সাবজেক্ট করতে ভুলে। So lambda would be given by 12 by 3. এটা হবে হচ্ছে 2 divided by 3L. আমি এই কনভার্সনটুকু করতে ভুলে গেছিলাম, সরি। সো এটাকে যদি আমি সাইজ করি, আলটিমেটলি এটা, সরি ওটা লাগবে না, এটাকে সাইজ করলে আসবে হচ্ছে 3 multiplied by v divided by 12. You can see that v divided by 12 ratio is once again showing up. This would be equal to triple the fundamental frequency. This is something that we call the third harmonic. So this wire, for a certain tension and for a fixed thickness of wire made from a specific material, if you want to achieve different frequency of stationary waves, we cannot do that for all possible frequency that we can think about. This wire is going to give us stationary wave generated on this within this wire for some very specific frequency values. So these are something that we call discontinued number, and the fundamental frequency is the smallest frequency that you can get, but the lambda is the biggest. As your lambda slowly becomes smaller, you can see that from this figure to this figure, from this figure to this figure, the lambda is actually becoming smaller. The wave is getting squashed. As a result, the frequency is essentially becoming bigger. So this is how certain stationary wave, certain wire can produce a stationary wave. This additional part is not so important for your syllabus because this is not highlighted for you. The video that I showed you in the very first class of the stationary wave situation. Sir, harmonic meaning to বুঝতে পারছি না, sir. Harmonic is a word that means that this is which multiple of the fundamental frequency. Sir, still বুঝতে পারছি না, sir. আমরা কোন একটা জিনিসের 12টাকে এক ডজন বলি না, 2টাকে এক জোড়া বলি, Yes, sir. পেয়ার বলি। Yes, sir. So similarly, for the case of devices or objects, frequency vibration, minimum frequency থেকে আমরা বলছি fundamental frequency. এরপরে যে ফার্দার ফ্রিকোয়েন্সি গুলো হবে, depending upon how many times is that compared to the fundamental frequency, we call them that harmonic. আচ্ছা, sir. Okay, sir. Beautiful. Sir, আপনার কি নিজের ওয়েবসাইট আছে? না, স্যার ওখানে ফয়সাল স্যার ফিজিক্স দেখলাম যে স্যার। এটা ইয়েস স্যার, উপরেরটা স্যার। ও আচ্ছা, এটা আমার অ্যাডমিশনের ওয়েবসাইট। You can have a look at the link. So sir, set me up with this one. Oh, full physics teachers. Okay, sir. Now I recall that.
স্যার কি ওয়েবসাইট বানাইছেন আপনি? না, এটা সোর্সে বানাই দিছে আমাকে। ও Sir, you should have one of yourself. Maybe. So what we have here. Okay, I'm getting back to the lecture of this teacher once again. I want all of you to see that whenever this thing will vibrate, there would always be a little bit of portion of this string starting over here. So have a look. Frequency generator. Well, So have a look. This string is starting to vibrate at some random frequency, but they are not producing stationary wave. You can see that we don't have so any it's sending stationary wave waves. yet. But whenever this wave is going to start, this frequency generator will be set at a certain fixed value, then we're going to have the first harmonic. Back and forth, but these waves are out of sync, if you like. They're not exhibiting consistently constructive or destructive interference at any one point. But if I set it here, for example, Okay. I have At this point, he set up the second harmonic. So you can see that this node is created right over here. And before this node, we have a little bit of space remaining because we need to have this thing vibrate so that the energy can be introduced within the medium. Buchi ki bolche? No, sir. Yes, sir. The source needs to vibrate the medium at some point. So in this case, this frequency generator solenoid is going up and down, and it is vibrating by a very small amplitude, which is equal to the amplitude of this small section. Have a look. This is the thickness, thinnest part of the string, as visualized in the video. And on the left, there is a little bit of space. Do you see that? So note exactly amader I mean, sir, the wave doesn't start within that little bit of space. Exactly. The wave doesn't, the node is not exactly on this point. Wave is actually starting from here. This is the source of the wave. So we have to say wave is starting from here, but the node is not exactly on this point. Node is slightly inside the rope medium. Do you see that? what's called Yes, sir. But why is it so? Because we need to introduce the vibration into the medium by some vibrating particle, which means that vibrating source needs to have some amplitude. So that source cannot essentially exist exactly at the node point, because the node point of a stationary wave essentially means the point which is undergoing no vibration at all whatsoever. So we need to have a little bit of space before that, or sometimes you can also place it slightly inside the medium, depending upon how much is the amplitude. For example, there is one scenario wave. where this would be That is within the loop. The wave Just get over. There is Now the wave another scenario and it's teacher creates. with the high possible, because notice notes for this wave will be, and there we go. I can find that was that around, and there we go. So this is the third harmonic. So that's the third, the high one half. Well, so we go up to. So he is continuously increasing the frequency of the source. At this exact frequency, 50. let me just show you. Okay, have a look. He just said this whole thing at the sixth harmonic, because now we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 loops over here. So this is the sixth harmonic, or 6 times the frequency of the fundamental frequency. But what you should see over here, do you see, if I let me just make it a bit zoom in. Sir, you can turn on the full screen, sir. Or you could just take a screenshot and then show it. না কি দিয়ে যেন এটা বড় করা যায়, মাইক্রোসফটের একটা টুল আছে যেটা দিয়ে একটা স্ক্রিনটা সার্টেন বাট অনেক ম্যাগনিফায়ার মনে আছে স্যার, এটা বলে। থ্যাংক ইউ। এটা মনে আছে। পুরো স্ক্রিন কেন হইতেছে? Okay, I want all of you to see right over here. Do you see in this case that this source right now is not actually leaving a little bit of space before the node, rather this is inside the loop? Do you see that? Have a look. Yes, This sir. Yes, sir. I mean, there is no node over here, right, sir? exactly, That's the right. node is presumably on the left of the source, presumably.
I mean, if the String was a bit longer. Yeah. But the string in this case is not longer, but the at this frequency, the source is giving almost a stationary wave, which is these values are actually not very precisely calculated or very precisely calibrated and then fixed in that manner. So that's why we have a bit of a variation, but it is also possible that the amplitude of the source, if it is placed before the node or inside the node, you can still produce the stationary wave if that length agrees with the frequency value. What I mean by agreeing is that idea of the factorization, that whether the loop length would be a factor value of the total length of the string that we have or not. বুঝা গেছে কি বলছি? স্যার আরেকবার বলুন স্যার। The source might be placed slightly inside the node position. It could also be slightly outside the node position, depending upon how much is the amplitude of the source. মানে আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম, আমি বলতেছি, how can I close this? আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম, মনে করো একটা স্টেশনারি ওয়েভ হচ্ছে এটা দিব অন্য একটা ফিগার নেই। ধরো এটা একটা স্টেশনারি ওয়েভ, মনে করো একটা লুপে একটা সার্টেন স্ট্রিং এর মধ্যে আমরা এই লেন্থের স্টেশনারি বানাবো। আমাদের যে ভাইব্রেটিং মেকানিজম আছে, মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের সেই সলিনয়েডের উপরে হচ্ছে এই জিনিসটার ফ্রিকোয়েন্সি আমরা চেঞ্জ করবো, বাট এটার অ্যাম্পলিটিউড সবসময় সেম থাকে। মনে করো এই ডিভাইসটার টোটাল অ্যাম্পলিটিউড হচ্ছে মনে করো 1 সেন্টিমিটার, অ্যাম্পলিটিউড হচ্ছে 1 সেন্টিমিটার, মানে হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন থেকে উপরে 1 সেন্টিমিটার মুভ করতে পারে, নিচে 1 সেন্টিমিটার মুভ করতে পারে, মানে তার টোটাল মুভমেন্ট স্প্যানটা হচ্ছে 2 সেন্টিমিটার। ধরো এটা হচ্ছে আমাদের ভাইব্রেটিং মেকানিজমের মানে কি প্রপার্টি। নাও ইট ইজ পসিবল যে এই যে টোটাল স্ট্রিং এর যে শেপটা হয়েছে, এই স্ট্রিং শেপের এই জায়গাতে যদি এক্স্যাক্টলি 2 সেন্টিমিটার লেন্থ হয়, সেই কেসে আমি যদি আমার সোর্সটাকে এক্স্যাক্টলি এখানে সেট করি, আই ক্যান ক্রিয়েট দিস হোল থিং, বিকজ this point of the string would be going up and down by producing a 2 centimeter movement, which essentially represents 1 centimeter of amplitude. So this source has to agree to a certain point, certain moving point on the stationary on this medium, so that the stationary wave can be produced. We cannot introduce any energy to the exact node point, because the node point essentially is not moving at all. For the source to introduce the wave within the medium, it has to do that through any of the moving points. এখন আমরা যদি এই সোর্সের মুভমেন্টকে এক্স্যাক্টলি অ্যান্টিরিয়র পজিশনে সমান করতে পারতাম, সেক্ষেত্রে আমরা এক্স্যাক্টলি অ্যান্টিরিয়র পজিশনে আমরা বসাইতে পারতাম। বাট ডিপেন্ডিং আপন হাউ মাচ দিস solenoid source actually can move and up and down, and how much of that much length actually matches with the loop vibration, ওইটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের ওই পজিশনটা ফিক্স হবে। সিমিলারলি আমি এখানে বসালে আমাদের এই লুপটা প্রডিউস করতে পারতো, আবার যদি আমি একই জিনিসটা যদি কপি করে নিই, ফর এক্সাম্পল লেটস সে ইফ আই continue this loop stationary wave behind, let's say this is the shape of the stationary wave. So এখানে যদি কোনো একটা পয়েন্ট যে লোকেশনে আমাদের এক্স্যাক্টলি 2 সেন্টিমিটার মুভমেন্ট পাওয়ার কথা, আমি যদি আমার সোর্সটাকে ওই পজিশনে বসাই, তখন আমি এই মিডিয়ামে এই 1 2 3 4 5 5টা লুপ ক্রিয়েট করতে পারবো। বাট ইন দ্যাট কেস এই পার্টটুকুতে আমরা ভিজিবল কোনো মানে ফুল লুপের কোনো একটা ফ্র্যাকশন আমরা পাবো না, আমরা ছোটখাটো একটা পার্ট পাবো, যে পার্টটুকুর ভেতর দিয়ে আমাদের এনার্জিটা মিডিয়ামে ঢুকবে। So the progressive wave will enter into the medium and it will be reflected off the boundary, and it's going to start go backwards, so that we can have the generation of stationary wave. বুঝা গেছে? So exactly আমাদের এই মুভমেন্টটুকু কতটুকু কোন পজিশনে এক্স্যাক্টলি পারফেক্টলি ফিক্স হবে, সেটা ক্যালকুলেট করে বের করা পসিবল। আর ক্যালকুলেট করে না বের করলে আমরা অ্যাকচুয়ালি এই যে ছোট একটু স্পেসিং ভ্যারিয়েশন হয়েছে, এটাকে আমরা যদি নেগলিজিবল ধরে নিই, তাহলে আমাদের প্রবলেম আরো ইজিয়ার হয়ে যায়। তোমাদের সিলেবাসে এই পার্টটাকে প্র্যাকটিক্যালি নেগলিজিবল হিসেবে জাজ করে সবগুলা ফিগার বানানো হয়েছে, বিকজ ইফ ইউ লুক আপ ইন ইওর বুক, লেট মি জাস্ট শো ইউ।
এই যে দেখো এখানে আমাদের স্ট্রিং এর যে মিডিয়ামের ওয়েভটা দেখানো আছে এটা কই গেল, এটা হচ্ছে এয়ার মিডিয়াম। এই যে স্ট্রিং মিডিয়াম দেখো, সো স্ট্রিং মিডিয়ামের জন্য আমাদের যে ফিগারটা দেওয়া আছে ইট ইজ অলওয়েজ লেবেল ফ্রম নোড টু নোড, সো উই আর অ্যাজুমিং দ্যাট the length of the fixed medium through which the medium is passing by, we are considering it is producing a wave from node to node because we are considering it to be a fixed string. To be more practical, the reason we are judging this example like this because the idea of vibration or stationary wave is actually more commonly or more frequently applied for the case of musical instruments. Now, if you consider musical instrument that works with wires, let's say if we have a guitar, let's say, let me just draw a banjo because it works with a circle. So let's say this is a banjo, and if I just try to draw one string, let's say there is one string that goes from here. So let's say let me draw the string with this thing. Let's say here is our holder, and let's say one string starts from here and that actually travels all the way up to over here and eventually finishes over here. So this point and that point, these are two fixed points. So these 2 points for a musical instrument string is always going to work as node. Now, if I give a single plug right at the middle, this is going to produce the fundamental frequency, the minimum frequency that it produces. If I give it a plug somewhere at a certain position, which is mathematically What do you mean by plugs? plug means just to give it a single hold and release. Didn't get it, sir. Sure. Sir, What happens when a string is This is what is called plug. You take one out and then you let it vibrate by that, not by continuous source, a single vibration. plucked? It's The string basically starts thing out with of an the- initial displacement of a plucked string in slow motion through a high-speed camera at 1200 frames per second. Now we can see a pulse on the string race back and forth through several cycles as the string oscillates. During the first complete cycle, the string has a pronounced kink that travels back and forth between the ends. This can be explained mathematically as a Fourier series summation of the individual standing wave patterns on the string. After several cycles, the pronounced kink has disappeared, and the motion looks much more like the entire string simply bounces up and down. This is because higher frequency components of the motion have decayed more quickly due to damping effects. Let's look at the first complete cycle again to watch the kink travel to the opposite end of the string and back. Now let's slow things way down so we can clearly see the kink in the string traveling from one end of the string to the other and back again. And that's what happens when a string is plucked. বলো আব্দুল্লাহ কি সবাই বলতে চাইছিলাম? স্যার যদি আমাদেরকে টু স্টেশনারি ওয়েবসাইট প্রডিউস, এটা মানে যে কোনো টু ওয়েবসাইট প্রডিউস বললে কি আমি 1.5 ল্যাম্বডা ধরতে পারবো? না, 1.5 lambda string এর জন্য ধরতে পারবা না, because strings will not give you 1.5 lambda. Strings are gonna give you lambda by 2 or lambda or 3 lambda by 2 or 4 lambda by 2 or 5 lambda by 2. Is always gonna be come in full multiples of lambda by 2. ওকে আচ্ছা, এমনিতে জিজ্ঞেস করছি যে লাইক পারবো আমি 1.5 বললে টু আচ্ছা, হ্যাঁ। দুটো স্টেশনারি আবার দুইটা বলো, মানে নরমাল ওয়েভ মানে কোশ্চেনটা একবার বলো। মানে 1.5 ল্যাম্বডা বললে কি আমি দুইটা ওয়েভ কনসিডার করতে পারবো, লাইক হাফ অফ আনাদার ওয়েভ এন্ড আ কমপ্লিট ওয়েভ? মানে ফিগারে যদি মানে এরকম ফিগার থাকে, জাস্ট নরমাল মানে স্টেশনারি ওয়েভ হবে, এটা নেসেসারি না? মানে সামথিং লাইক দিস, এইটুকু লেন্থকে আমি 1.5 lambda ধরতে পারবো কিনা? এতটুকু লেংকে আমি এতটুকু আমি দুইটা ওয়েভ বলতে পারবো নাকি স্যার? না,
if this is visibly the peak, then I would say that this much is lambda plus lambda by 4. আর যদি এই পর্যন্ত আঁকা থাকে তাহলে এইটুকু হচ্ছে lambda plus lambda by 2. Okay, sir. বুঝছো? হ্যাঁ। টিপিক্যালি আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন গুলো আমাদের এই ফ্র্যাকশন গুলোর উপরে বেস করে হয়। আমাদের এর মাঝামাঝি ভ্যালুগুলো নরমালি কখনো আমাদের তোমাদের লেভেলের জন্য হ্যান্ডেল করতে দিবে না। So you're not going to deal with this as a continuous variable. So এখানে আমাদের যে ফিগারটা ছিল, যে ফিগারটা দেখাচ্ছি, সো এখানে আমাদের যে জিনিসগুলো দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে for a single piece of wire we can have the continuous frequencies produced or we can have all the frequencies. This same thing is possible to achieve for both end open tube. Both an open air tube মানে হচ্ছে something of this sort. Let me show you. Air tubes can be of two types. Musical air tubes, that is, or air tube. We can have one end closed and we can have one end open. হ্যাঁ বলো। Sir, like a flute or a trumpet, বুঝি নাই। like a flute or trumpet. Bashi, sir. বাঁশি তো flute. Yes, sir. Like air tubes, like these you said. হ্যাঁ, I হ্যাঁ, like- হ্যাঁ। So musical air pipes, or typically any pipe, if you consider pipes are considered to be of these two key criteria. We can have hollow pipes which are both end open, or we can have one end closed. One end closed or one end open, they both mean the same thing. You can either say by this end observing this end, so this, if you observe this end, this is one end closed. If you observe this end, this is one end open. One end open tube and one end closed tube, they both mean the same thing. It means one of the end is open, the other end is closed. So don't be confused by seeing the description. But whereas both end open means a different thing. Now, whenever we're going to produce stationary waves in this kind of scenarios, what happens for both end open tubes? Let me just draw a horizontal tube over here. We can produce a certain vibration frequency source. So in this case, the wave is going to be produced by air particles. So it's going to be longitudinal wave. But still, for the sake of easier drawing, we're going to show this scenario as transverse wave figures. But I'm going to show you some animation afterwards to show you how the medium particles actually vibrate back and forth longitudinally whenever the stationary wave actually is created within an air column. So whenever, if we have both an open tube, the way it works that we can actually place a sound source over here. So if we place a sound source over here, that source should be able to vibrate back and forth by its maximum amplitude. So we're going to always consider for both an open tube, the open ends are going to be always antinodes, and in between we can have nodes if necessary. Now, if I use the term if necessary, what do I mean by that? It means that we're going to once again try to accommodate parts of this figure. Let's say, let me bring out this figure. We're going to accommodate parts of this figure within this both an tube logically piece by piece. So let me just take one part of it and try to explain this thing slowly. Why can't I make this smaller? আচ্ছা, small করতে পারছেন, সমস্যা নাই। দেখো, so both open tubes are going to produce stationary waves by producing antinodes on both sides. So we are going to try to attempt to accommodate different antinode sections, different sections of the stationary wave shape, where we can have antinodes on both sides. So the first logical case is that we cannot essentially choose any point starting from the node position. So let's say the first starting point would be here, where we have an antinode over here. The next antinode is placed over here. The following antinode is placed over here. The following antinode is placed over here. So I'm just labeling the antinodes over here. So the smallest So it's length, going to be like a cosine curve, sir. I could say minus cosine curve as well. Yes, sir. It's not essentially a cosine curve because it looks like a cosine curve or a minus cosine curve at certain instances of time, because the medium is continuously going up and down. It's a continuous process.
This is a frozen image where the medium is currently looking like this, but after a certain time amounts, this is going to move all the way within the loop. All right. So if we try to accommodate this much length of the shape of the stationary wave, the way I can draw this, let's say I'm going to have a node at the exact center point. So this medium, this wave could look somewhat like this. Now, I want all of you to observe this part and how much lambda do you think is accommodated between antinode to antinode? A antinode to One antinode lambda. no, be very careful. Have a look. এই শেপের মধ্যে একটা ফুল এই শেপটুকু হচ্ছে 1 ল্যামডা। The half lambda. এক্স্যাক্টলি। 140. Oh, yes, sir. কারণ হচ্ছে হাফ ল্যামডা কেন খেয়াল করো, একটা জিনিস দেখো পোলাবান, আমি এখানে আঁকতেছি, আমি এই পার্টটুকু ইউজ করবো, তো আমি এখানে আঁকতেছি। মনে করো এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে 1 ল্যামডা, ঠিক আছে? তাহলে এখান থেকে এইটুকু হচ্ছে কতটুকু? হাফ ল্যামডা, Yes, sir. ঠিক আছে? তাহলে এসেনশিয়ালি এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত কতটুকু? Sir, half lambda. এইটুকু হাফ ল্যামডা, তাহলে এইটুকু কতটুকু? So 1/4. 1/4 1 by lambda. 4 lambda. 1/4 ল্যামডা, বিউটিফুল। তার মানে আমাদের এখন এই হাফ লুপের মধ্যে এইটুকুতে আছে ল্যামডা বাই 4, এটুকুতে আছে ল্যামডা বাই 4, তাহলে দুটো মিলে টোটাল হলো ল্যামডা বাই 2। তার মানে এখানে যদি আমি এখন ইকুয়েশন দেখি, তাহলে L ইকুয়ালস টু হচ্ছে ল্যামডা বাই 2, তার মানে আমরা এখান থেকে পাবো হচ্ছে ল্যামডা ইকুয়ালস টু 2L। তো ওখান থেকে আমরা যদি ফ্রিকোয়েন্সি ক্যালকুলেট করি, ফ্রিকোয়েন্সি ইকুয়ালস টু V ডিভাইডেড বাই ল্যামডা, which is V divided by Sir, এখানে 2L, L টা কি স্যার? the fundamental frequency. Sorry, Sir, L টা কি স্যার? Length, sir. L হচ্ছে length of the entire tube. আচ্ছা স্যার। So this is the first case you can have. The second possible case that we could possibly have is that if we draw the tube once again, and we are trying to accommodate a longer section of the stationary wave shape, which would be from this antinode through this antinode. So এই পার্টটুকুতে খেয়াল করো আমাদের এখানে কি কি আছে, মানে আমরা এটা এই পয়েন্ট এই ফিগারটা যদি আমরা অ্যাকচুয়ালি পরীক্ষায় আঁকতে হয়, ফিজিক্যালি তোমাদেরকে পরীক্ষা আঁকতে বলে, আসে এই কোশ্চেনগুলো পরীক্ষায় আসে, তুমি এটা কিভাবে আঁকবা? হ্যাভ এ লুক। We know for sure যে আমাদের দুটো ওপেন এন্ডে দুটো অ্যান্টিনোড হবে। So I'm going to label these two antinodes over here. Now you just have to see যে আমার এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের মধ্যে আমাদের মোট কয়টা সেকশন আছে। নোড থাকবে দুইটা, মাঝখানে আরেকটা অ্যান্টিনোড থাকবে। So I'm going to draw up another antinode right at the middle. I'm going to draw up another node in between. I'm going to draw another node in between. ঠিক আছে? আর এইটুকুর ভিতর দিয়ে এখন তুমি বাকি ওইটুকু কমপ্লিট করো। কি হবে? অ্যান্টিনোডের মধ্যে অ্যাম্পলিটিউড হবে সবচেয়ে বেশি, নোডের মধ্যে অ্যাম্পলিটিউড হবে সবচেয়ে কম। So practically speaking, this is how this wave is going to look like, somewhat of this sort. স্যার এখানে lambda by মানে ফুল একটা lambda হবে স্যার। Precisely. So এই সিনারিওতে আমাদের এন্টার লেংথের মধ্যে থাকতেছে হচ্ছে 2 lambda by 2. I could write that, or I could only write lambda as well, ব্যাপার না। So এখানে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি আসবে হচ্ছে V divided by lambda, which is actually V divided by L. I could write this V divided by 2 into V divided by 2L, which is gonna be twice the fundamental frequency. ঠিক আছে? বলবান 2 into V divided by 2L কেন স্যার? বুঝলাম না। এই রেশিওটাকে এক্সপ্রেশনে আনার জন্য। ও মানে স্যার এটা তো যেটা বড় স্যার, মানে ডাবল অফ দিস নিচেরটা, এই কারণে স্যার। হ্যাঁ, because I'm trying to represent all the upcoming frequencies in terms of the fundamental frequency. বুঝছো? Yes, sir. Good. What would be the third scenario? Two antennas on the two ends, two open ends, and we have to accommodate 3 antennas in the middle. two more antennas in the middle. Or no, sorry, আমি তো এখানে ভুল লিখে ফেলছি। এখান থেকে আমাদের এতটুকু আঁকতে হবে। তার মানে ভেতরে আরো দুটো অ্যান্টিনোড থাকবে, আর অ্যান্টিনোড নোডগুলোর মাঝখানে আরো নোড পড়বে। তার মানে প্র্যাকটিক্যালি স্পিকিং আমাদের এই লেংথটুকুকে অ্যান্টিনোড টু অ্যান্টিনোড, অ্যান্টিনোড টু অ্যান্টিনোড, অ্যান্টিনোড 3 ইকুয়াল পিসেসে ভাগ করতে হবে সামহাউ। সো তুমি এটা রুলার দিয়ে করতে পারো, ভিজুয়ালি করতে পারো। ইফ ইউ ফর এক্সাম্পল ইন দিস কেস আমি ভিজুয়ালি করতেছি, লেটস সে এটা মনে করো হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 3 ইকুয়াল পিসেস। সো এটাও হবে একটা অ্যান্টিনোড, এটা হবে একটা অ্যান্টিনোড, আর অ্যান্টিনোডগুলোর মাঝখানে থাকবে হচ্ছে নোডস। এখানে একটা নোড হবে, এখানে একটা নোড হবে, এখানে একটা নোড হবে। So the next possible scenario that you can possibly accommodate might actually look like this.
এই সিনারিওতে আমাদের এই টোটাল লেন্থের মধ্যে মোট কতগুলো ল্যামডা আছে খেয়াল করো। স্যার 1 + 1 + 4 ল্যামডা। না, এখানে আছে ল্যামডা বাই 4 হাফ লুপের ভিতর, ঠিক আছে। এখানে আছে আরেকটা ল্যামডা বাই 4, আর এই পুরোটুকুতে আছে দুইটা লুপ মানে কত ল্যামডা? 1 ল্যামডা। Yes. সো Yes, sir. ল্যামডা প্লাস ল্যামডা বাই 1. 4 প্লাস ল্যামডা বাই, তাহলে কত? 1.5 ল্যামডা, ঠিক আছে। আমি যদি এটাকে লিখে দেখাই, সো উই হ্যাভ ওভার হিয়ার ল্যামডা বাই 4 প্লাস ল্যামডা বাই 2 প্লাস ল্যামডা বাই 2 plus lambda by 4. So that altogether gives us 3/2 lambda. Sorry, lambda. So এখান থেকে যদি আমি lambda কে Sir, সাবস্টিটিউট করি, I'm gonna get, lambda by 2 দুইটা ল্যামডা। Yes. বুঝি নাই। না স্যার, আমার মিস্টেক হয়েছে স্যার। আচ্ছা, সমস্যা নেই। সো এই কেসে আমার ফ্রিকোয়েন্সি পাবো v ইকুয়ালস টু হচ্ছে f ইকুয়ালস টু হচ্ছে v বাই lambda. সো ওখান থেকে আমরা পাবো হচ্ছে v ডিভাইড বাই 12/3. সো এটাকে যদি আমি রিভার্স করি, 3 multiplied by v divided by 12, which gives us 3 times the fundamental frequency. সো এখানে আমরা যেটা দেখতেছি যে আমরা ওপেন এন্ড টিউবের জন্য আমরা কন্টিনিউয়াসলি সবগুলা ফ্রিকোয়েন্সি পাচ্ছি। সো আমরা ফার্স্ট হারমোনিক, সেকেন্ড হারমোনিক, থার্ড হারমোনিক, একেবারে ফোর্থ, ফিফথ হারমোনিক সবগুলাই পাওয়া পসিবল। এবং এই হারমোনিক গুলোর উপর বেস করে অ্যাকচুয়ালি একটা সার্টেন মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের সাউন্ড চেঞ্জ হয়। এবং যখন আমরা মাল্টিপল ডিফারেন্ট স্ট্রিংকে একসাথে ভাইব্রেট করি, দে অ্যাকচুয়ালি ইম্পোজ ওয়ানস ভাইব্রেশন অনটু দি আদার ওয়ান. Together they produce a combined qualityful sound where you do not have a single frequency like this, rather you have a variation of sound that looks like this, somewhat like this, and that variation basically what gives us a sensation of musical feeling. For example, I have one of these videos which I might be able to show you. Download it, sir. বের করতেছি, একটু ওয়েট করো। কই গেল? Have a look at this video. Never mind. Sir, it's a video with guitar concert, right, sir? Do you see the stationary waves in different strings over here? Look out for No, them. sir. Sir, speed to command.
See what I mean? So, Shape গুলা কি দেখা গেছে string এর ভেতর? Could you see that মানে when it স্যার was in slow motion? yeah sir মানে স্যার এখানে this device the strings slowly gets shorter so that the number of nodes or antidotes decreases, so they generate a different আমি যে কোশ্চেনটা করছি কোশ্চেনটা হচ্ছে যে স্টেশনারি ওয়েভ ফরমেশনটা দেখা গেছে কিনা, দ্যাটস দ্য কোশ্চেন দ্যাট আই আস্ক। Yes, sir. দেখা গেছিল। ওকে গুড, থ্যাংক ইউ। So these are the two scenarios for the two different musical, two different example. The third example that we have, which is slightly interesting, which is one open, one enclosed tube. Have a look. So I'm going to bring about this figure once again. Oh, I cannot paste the thing over here. So let's say একটা ওয়াটার এক্সপেরিমেন্ট আছে না, ওয়াটার টিউব দিয়ে। হ্যাঁ ওটাই দেখাচ্ছি, কেমনে করে করতে হয় সেটাও আলাপ করবো। Okay, let's say we are having a one enclosed tube in front of which we are going to produce a certain sound. Now, the closed end of this tube will definitely have work as a barrier. So this is a solid surface where the reflection will occur. So it is obvious that the air molecules which are exactly adjacent to this boundary, they have to be stationary because there is no space for them to vibrate. They are practically stuck or attached with the solid wall. So this goes on to prove that for one enclosed tube, this closed end will always give us a node where the particles would not vibrate, pretty much like the reflection point for a string. And the open end is always going to give us an antinode because at the open end, we're going to place the source where the particles are most free and they can make the vibration pretty easily. So this is going to cause the whole thing to produce. So this is the very basic scenario that we're going to have. Antinode on the open end and node on the closed end. So how many individually different shapes can we accommodate over here? Have a look. The first piece of the stationary wave shape that we can possibly accommodate is going to be this much. Take now. Yes, sir. Antinode to node. So if I try to draw this at a very what can I say, horizontally lengthened version, exactly, that's lambda by 4. I could draw it maybe somewhat like that. In this case, this is the total length of the string. I could write that L equals to lambda by 4. Therefore, lambda equals to 4L gives us the frequency equals to V over lambda, which is V divided by 4L, which happens to be a fundamental frequency. This is the first scenario. This is the fundamental frequency, smallest frequency that you can possibly have. What is the next possible scenario? In the next possible scenario, within the closed end tube, we're going to have that logic holding out true, which means we're still going to have antinode produced on the open end, and we're going to have node produced on the closed end. But we want to accommodate the next possible length. So that can be represented, if I use a different color, starting from this antinode position to the following node, which would be this much. এইটুকু হবে হচ্ছে আমাদের next possible segment that can be accommodated over here, that should be accommodated over here to produce the stationary wave. এখন এখানে খেয়াল করো এই পার্টটুকুর মধ্যে আমাদের কতটুকু পার্ট আছে, মানে আমি যদি এই জিনিসটা এখানে আঁকতে যাই তাহলে কিভাবে আঁকবো? We have half a loop over here, we have another half a loop over here, we have another half a loop over here. তার মানে practically speaking, আমি যদি আমার পুরো লেন্থটাকে তিনটা স্পেসে ভাগ করি তাহলে আমার পয়েন্টগুলো মোটামুটি ডিফাইন হবে, ঠিক না? বললাম বুঝতেছো কি কেন তিনটা স্পেসে ভাগ করতেছি? না স্যার দেখো এটা হচ্ছে একটা অ্যান্টিনোড পজিশন, এটা হচ্ছে একটা নোড পজিশন, এটা হচ্ছে আরেকটা অ্যান্টিনোড পজিশন, এটা হচ্ছে আরেকটা নোড পজিশন। সো হাউ মেনি ডিভিশনস ডু ইউ হ্যাভ? রাইজ এন্ড ফল? 3. yes, You have 4 points. In between 4 points, you have 3 segments. চারটা ডটের মধ্যে ফাঁক কয়টা থাকবে, গ্যাপ কয়টা থাকবে? তিনটা স্যার। তার মানে আমার এই লেন্থটাকে কনভিনিয়েন্টলি কয়টা ভাগে ভাগ করা দরকার? 3টা ভাগে ভাগ করা দরকার। সো লেটস সে অ্যাজিউম করে আমি যদি এখানে একটা ডট দিলাম, মনে করো এখানে একটা ডট দিলাম,
তাহলে এটা হচ্ছে অ্যান্টিনোড, এটা হবে নোড, এটা হবে আরেকটা অ্যান্টিনোড, এখানে একটা নোড, তাহলে ঠিক আছে। সো এটা দিস উইল স্টার্ট ফ্রম এ হাই পয়েন্ট, এটুকু হবে হচ্ছে একটা পার্ট, তারপরে এটুকু হবে হচ্ছে আরেকটা পার্ট, দিস ইজ দ্য অ্যান্টিনোড পজিশন, এন্ড এটুকু হবে হচ্ছে আরেকটা পার্ট। আচ্ছা, নাও কামস দ্য ইন্টারেস্টিং বিট। এইটুকু লেন্থের মধ্যে আমাদের ওয়েভলেন্থে কতটুকু পোর্শন আছে? এটুকু হচ্ছে λ/2, এটুকু হচ্ছে λ/4। সো লেট মি জাস্ট ডু দ্য ম্যাথ। L equals to λ/4 plus λ/2. This actually gives me 3 λ/4, which gives me lambda equals to 4L/3. এখান থেকে যদি আমি এখন ফ্রিকোয়েন্সি ক্যালকুলেট করি, ফ্রিকোয়েন্সি is given by v over lambda, which is going to be given by v divided by 4L/3. Ultimately this is coming up to be 3 multiplied by v divided by 4L. v divided by 4L টা ছিল আমাদের fundamental frequency basic expression, so this can go out as 3 times the fundamental frequency. This is the interesting bit. You can see that for the very first scenario, the frequency that we can get, fundamental frequency, on the next possible case of the stationary wave, we do not get the second harmonic. What is the harmonic that we're getting? We're getting the third harmonic. Now, if you wonder why, this is because the total wavelength has become 3 times shrunk. দেখো এখানে আমাদের টোটাল যতটুকু লেন্থের মধ্যে শুধু λ/4 ছিল, এই সেকেন্ড সিনারিওতে আমাদের ওই ইকুয়াল লেন্থের মধ্যে 3টা λ/4 চলে আসছে, তাই না? নতুন একটা ফ্রিকোয়েন্সি Yes, sir. ওয়েভের 3টা λ/4, তার মানে হচ্ছে ল্যামডাটা কত টাইমস ছোট হয়েছে? 3 টাইমস ছোট হয়ে গেছে, ঠিক না? So if the lambda becomes 3 times smaller, which means the frequency should also become 3 times bigger. This is also possible for the next possible scenario, which I'm going to try and draw as well. Might be a bit more difficult, but still I'm going to show you how to draw those, because you need to understand the mechanism of this drawing just to understand that what is the convenient number of sections that we need to divide it into so that we can draw it easily. So in this case, we are going to try to accommodate from here through here this much section. তো এইটুকু আঁকার জন্য আমার পুরো স্পেসটাকে কয় ভাগে ভাগ করলে ইজিয়ার হবে? দেখো 1 2 3 4 5. I need to divide this space into 5 equal pieces approximately. So I'm going to try to do that. তোমরা রুলার দিয়ে তো করতে পারো যদি পরীক্ষা কোন সময় আসে। So let's say I'm going to assume these two are the 2 points. স্যার এগুলো কি স্যার আমাদেরকে খাতায় করতে হবে স্যার? হ্যাঁ, তোমাদের ওয়ার্কশিটে এই ধরনের প্রবলেম আছে। না স্যার, মানে এখন কি আমাদের খাতায় লিখতে এগুলো করতে হবে স্যার? না। ওকে স্যার। So this is antinode, this is node, this is antinode, this is node, this is antinode, and obviously the endpoint is obviously another node. So you can start at drawing this thing in this manner. আমি কিভাবে আঁকতে হয় সেই প্রসিডিউর গুলো বলে দিচ্ছি, because if you know how many spaces that you need to divide it into and label those points appropriately, irrespective of the quality of your curve, the examiner is going to give you full marks. এক্সামিনাররা ওই জিনিসটা জাজ করবে তুমি জিনিসটার বেসিক কনসেপচুয়াল পার্টটুকু বুঝছো কিনা। ড্রয়িং কারো কারো অনেক সুন্দর হতে পারে, কারো কারো অনেক খারাপ হতে পারে, বাট ইচ্ছা করে তোমার তেরা বেঁকা ড্রয়িং করো না, obviously that goes without saying. So এই সিনারিওতে আমাদের টোটাল লেন্থ হচ্ছে λ/4 plus λ/2 plus λ/2, which is going to give us 5 λ/4. So এখান থেকে যদি আমি ল্যামডা সাবজেক্ট করি, this is going to become 4L/5. So এখান থেকে যদি আমি এখন ফ্রিকোয়েন্সি ক্যালকুলেট করি, ফ্রিকোয়েন্সি is going to be v over lambda, so v divided by 4L divided by 5. So ultimately আমি পাবো 5 into v divided by 4L, which is going to become 5 times the fundamental frequency, and this sequence will follow up. So important for you to understand, আমি যদি একটু জুম আউট করি এটা বোঝার চেষ্টা করি, দেখাই তোমাদের পুরোটা। সেটা হচ্ছে whenever we're going to have a string, for a string we're going to have all the multiples of the fundamental frequency, even and odd all, because on the two sides we're having nodes. For the case of both an open tube where we have antinodes on both sides, we're still going to have all the multiples of fundamental frequency. We're going to have all the harmonics, even or odd. For the case of one end open tube, we're only going to have the odd multiples of the fundamental frequency for a certain given length of the tube. এই পার্টটুকু বুঝা গেছে কিনা? স্যার আইটা আরেকবার বলুন স্যার। For a string we're going to get all the multiples, odd or even, we are going to get all the multiples of fundamental frequency. For both an open tube, we are also going to get all the fundamental frequency, we are going to get all the harmonics, all multiples of fundamental frequency, even or odd. But for the
one end closed tube or one end open tube, we're only gonna get the odd multiples of the fundamental frequency. The even multiples are gonna be missing. Okay, sir. Got it, sir. That's right. This actually means that air devices which use air medium as their vibrating medium, for example, flute, trumpet, saxophone, bugle, all those other stuffs. Devices where we have both an open scenarios, they are capable to produce more musical notes or more musical vibrations compared to musical instruments which use one end closed tubes. For example, there is one certain musical instrument which uses one end closed tube, that's called panpipe. Do any of you know what this device is? Ever come across this word? No, sir. Anyone else other than Yusuf? Key, sir. Do you know what this is? Panpipe? Ah, sir. Let me show you something. I'm gonna pause the video because if I show this, I'm